upenga o te whailangi ia i tātou peichi ia sila mai ai. Mahalo tui fu manuia. We also would like to say thank you to our sponsor, Yeah. NUS Bookshop. Good morning to manager La Ulu Nuapula and the team. Ma'ai mai ka polo shirts. Olo moa ia tato polo shirts here in tato NUS Bookshop. We also have our executive pins, as well as our reusable water bottles. Ma'ai ia tato oloi o tato NUS Bookshop. A whai e te whia mauti noa, ia le tele o ni vaenga o lo whaapenao na whai lau whiwhilinga i mea onga, i lava lava, e whaapenao na whaapipi i ai, ia le loko le universite, po le whaamau whailonga le tato universite au Samoa. So matala au mai mafio mai i tato bookshop, ia i nei e te whidi ai to inga o loa e sese, o lo e sila mai la e, ia o le porkalame, leo e ma ofu ma le sunga ya karmeri, ia sahau ni e tato bookshop, ia te mai tai po le fionga ia la uru ma le au whainga luenga. Ai e fia fo nei tai au, e whatalo whai i le mamalu o tato o whainga luenga ia li ma te mai tai whai au, ngā karmeri. I la tau fo o le whai whaiva o le au ina o alum whanau, ia le fu ta pena. Le fu ta pena, ia lo la tau sa awa le kuatalona lua fo i le amata le stale le verse fo. Also, a big whamalo i tatou whaiaonga ia mai le Confucius Institute. Ia Miss Heather Va'aima, Brandon Jolie, on Nafi Resa. Tua mai a tua i suenga for one of our Chinese community courses. Le la sa whaatau ua Nafi, and today, just an important reminder for Chinese for Beginners Part A o ngā ngei i le awha le lima at the Confucius Institute e whaele tau suenga. So that will be your last exam for this week 8. So all the best and don't forget to come to your exam. Ta ua tele vaenga ia le te whaafonga mai sila mai sa moa mai se fo i halum whanau ia i saunoanga karimedi e iai ia la tau e tāpena mai fo ia wartatu le stala le verse fo ia wane ngalo ia te oi vaenga nei e tau ne manatua mai se la tau fo i le wanga mai sauni mo le kuatalona lua wa e mauti noa karimedi ia ia nisi fo ina manuia suenga e fo ini se le o manuia ia e mana ia lau saunoanga whaala i au mal whaamalosi e koe ka penga mai ai a whai au lai na pasi le lua ai wheo le tolu o lai mo lewa no e sau ai Yes, Sa'ale, you know, in Neala University, we're all about giving you options. Ele whapea a whale tonu mai o mta upu first semester nga leila yung show options e mawhainga toi tilo ai. Susu mai tato resitala o vai aso fo, mai le aso lua, aso ono July, angai le aso wharaile, le aso iwa July, mai le iwa le tai au, angai le wha le afiafi, lalo i le tato NUS Gymnasium. So just comment down, ayang niyo fasili, po ngisi foyang ni mea olo e dautai. Susu mai pe tato resitala lo yai umatato whaya o nga whapea umatato pulenga. E mawhai ona tato sosoania tupe i tato tamaiti a onga. Ia, nai vaenga tā umona e manatua ia utau hui halo mai lewa yaso. O tato porkalame ia o lo whaanga solo. Au ane ngalo i lau whaafonga matisila mai sa mo i nei vaenga o taia. O lo ia tato malo whaalo ngia fo porkalame. Nisi fo o taitai o tato universite i whaurulunga o vaenga taitasi. Ia o le lafa i fo le lato sao. Ina ia manino pea i lau whaafonga. Ia mai se sisila mai au te pena i ai le wanga i mai le kuatalona lua. Ia e pe ona ia le fionga ia soalo. Ia por fitarenga ia soalo ma le vaenga fo ia lolo amanu. Ia e whaatasi ai fo i mal te mai tai fo mai le fionga ia sau ia Dr. Luis Mataia. Io ia fo il whaurulunga o le Faculty of Arts. Ia whapena fo i le sunga ia Martin Carey. O ia leo director o kako TPP. Ia mōni hawa nōle nei aso. A whai ai nyau whesili te whesili mai ai i nei to ia le universite la sau nōle tātou porkalame nei tai au. Ia, ma ai tātou page na o le NUS broadcast. Mai ai ia nyau whesili. Ia i le nei foi tai au. Ia mai se fo ni vaenga o lai te le o manino ia i le i le watuinga foi o fina ngalo tai o le universite. O le nei tai au. E nkau mai. Ia, ua makua fia la a makal pokalame ai pe lo malpau. Pe al paua ia o e lo marka ko me vole hopeless. O le winga le tala le hopeless. O le lope a mata. Pe tu ia pe alu lunga pe alu tua. Ai fa fe tai.
ile PC mani so insia fo tato university leo ile fa etisi leo ko la merka ko pa wa maka ka po kala mengi ka au ma che fa malu lu tu fa fo ma te sila le tu no fa sin choi le titi ia wa tato por kala me lava ne on Maleifua mai e ma che le vai le chai au ai mo su tasi ia ile chai au ia ni si va nga lo tu pu to no tato university o lo fe ngai le va nga le ale student services ia mali tape na ina o tato o le tato enrollment il vasfo avatu fa ma lo ila ufeonga ia malo su e anchi alama male ufinga luenga ia o lo tapena ia che le foi ma tiute ia male anga ia tu ai me se fo tato va nga le IT la to fo ia isi tau o malo sia ia o lo momoli mai ina ia le leile o nanga ia mamanino ato to va nga uma ia walfa anga solonga mangwi o kaku Listale Vasfo. Yeah, ile tatarestala our official result slips mole twata mua law available la Lister administration. We open from 8 a.m. to 4:30 p.m. So make sure to come on down to pick up your official result slip. Maawane ingalo e au Milo student ID card in order for us to provide our services. Amai atatu vasi silang va pisis ne ia ona so mai le mal tatu malo fa lo ngi o tatu por kalame ia se tasi foi o tula to le university te lainga ia so alo Sydney fa sau ia lo fa ulu lungo va nga le tatu ia o nga fa au i le va nga le lo manu. Second semester enrollment for the National University of Samoa. Enrollments for second semester start from the 6th to the 9th of July, 9 a.m. at the NUS gym. For returning students, all you need to bring is your student ID and your enrollment fee payment. Enrollment fee for returning students is 200 tala. Fees for new students is 322 tala. New students, please make sure to bring certified copies of your birth certificate or passport, Samoa school certificate or equivalent, Samoa secondary leaving certificate or equivalent, tertiary qualifications, and measles vaccine confirmation. Mature applicants need to provide evidence from employers or trainers of at least 2 years full-time relevant work experience and or training. For more information, please email studentenquiries@nus.edu.ws or call 20072 or visit our website. Second semester enrollment for the National University of Samoa. Clean hands, save lives. Ai etele ul fali luto e te tau lava ona fulma ulima o lo ia i lava se te pua o mona saunia e aona munmurita ia i le fuluina o ulima ia whaonga lava nisi o vaila au fulima ina ia mautino lo malu pui mai ai nisi o sia mai a fiai i se whaama. O li tu o le whaonga ina fo i o tatu whale le tā ua e pe ona sila fia.
e te tau lava o na whanu mau tatou lima i le taimi e mai ai o na whaonga i o na fuanga. O mea ai matau mawha ia sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mama o lima. E tele soifua o le ala vea ina mai i whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na fausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no fuanga fai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to o tele tangata o le auia. Whaonga paipa o lo i tutono le tato lotoa. A e a ngai le pasi, fufulu mua o lima. O le pasi, o nino fuanga wā pia e whai ngō fie o na pepesi ai whaamai. E mawhai o na lavea ina ma whaasauina pe a whata ua a wala ma whata ita inga. Fufulu mama lima, o le aunga lea ma le whaamoe moe e ao o na whaalau teli. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le mālono ina. E ao na mata lava ia i tātou lava. E sili le pui pui, nai lo le tautonga fitia. Ili mama, whasau i ngai leona. Talofa, and welcome back to the NUS TV channel morning show. Here with us today, we'd like to introduce the manager for the Olomanu Center for Professional Development and Continuing Education, Lafionga Soalo Sydney Fa'asau. Good morning, Soalo. Good morning. How are you this morning? I'm fine, thank you. Okay, so our manager, Soalo, will be sharing with us and giving us a much more brief explanation on our services from the Olomanu Center, if you may. Yeah, malofa aftai, ia whaatalofa atu fo ile. Pamalo rea tunu o loa maua mai tātou whaasalaunga ni tae au, ia peona saunoale o whonga po kalami. Ia o lo ngō so alo Sydney whaasau, o lo avea neima manager o tātou Center for Olomanu Center for Professional Development and Continuing Education. Ia pe whaasa moa ina fui ole lau mua mo o onga wha awau. Ia ni ti uto a tele nisi tangata se ele mātou Center wha pe ole Olomanu. Le ai e ese ale Olomanu ole Rehabilitation Center na mo tupulanga talavaulai o i mulfanua au mātou ole Olomanu Center. Ia mao mātou ngā luenga la ia lo whai. Ia mo le whai o a onga wha awau. Ia mao mātou sosoani le tele o Porkalame le tatoa onga le universite nei. Ia i tūlanga i Porkalame o lo whaatinoina. Ia ma fuafua ia mātou ngā luenga mo le whaaleleia. Ia maise o le tau mawhainga ina ia avele. Tātou whaaraputonga po le SQA, Samoa Qualifications Authority. Ia ina alo whaiele accreditation of courses ia o lo whaatinoina ai fia mua pese whaamtalanga ile. Inisi o Porkalame te tele o le mātou vaenga nei. Ia pe on ta ua lau mua o onga wha awau. Ele mātou Porkalame leo lo whaatino ina ta ua le preliminary certificate in technical, vocational and education training. This is like a bridging program. E whaatatau lava mo tupulanga talavau fo ia le ausia ia maka e mese ale ingilisi mo le matematika. E au sia isi Porkalame ese ia lo tono le universite. Alo to e fia mo se avanoa e whaaleleia ele ingilisi mo le matematika. Ina ia mwhaiona au sia ili. Ai mese lava le vaenga ia tau tivet po ao onga i mtata ese. Ona o lo mai tau ina to tele o nei ala mwhanau. Ia ele ngā whatia le to e whaawau ina o onga i lunga i vaenga ia tau academic. Ia ai e te lele avanoa e to e mwhaiona maua i lalo i ao onga whaawau. O le whae ne o tau sanga talu o nā mutalia nei Porkalame o le PCT vet. Ia maua mai tau ina le te leo lo na o ngā mo le to e maua i avanoa walom whanau e to e whaawau i a onga. Ia le taimi nei fo i einisi o tamaiti na awai mai le Porkalame ua. Maua i la tau ngā ruenga. Ai
o le pokalami fo ila ele na o ila to fo ia la iti ia fato ai umai ele pasile ngirisi mal matematika e o le pokalami fo it's for mature students po nisio o tangata fo ia wa ma tu ai le mai amai o ngai la lole ile tulanga lua ma ale o to mo la no la sa finga lunga e to fia mo sa va no e to fai ese pepale e fai ona fa wa le o ma so to tele ala o mato o students foi po tamati e nei tanga tama tu o a wild tato po kalame ia ile tausanga neila ia e o watu le fitus fulu ia tamati sa amtalia mai semester 1 le ala o mai a neile semester 1 wa lua va ngol po kalame a ele pasi ile semester 1 ile part A ole Ingilisi, maths, ma le computing. Ele mwhaione au sia le vayanga lona lua ele semester 2. Ia o le mea lana lo mātou whautua pe i tupulanga talavou ina ia tau mawhai e mōle nganga tino u i le aonga toe maua loa mōle awa noa rea toe whaare lea ia le aonga. Ia e pea i ana aisi o tupulanga talavou lo whaatala lea i nea awa noa lo maua. Ai ua mātou mai tau ina. O i la tau ia mātua le e pokalami. Ia o i la tau na o le lei ia le whaatinonga o la tau mea onga ma la tau a onga. Ia ai ona ua toe tino u hoi lea ua toe maua le awa noa e toe whaua ua. Ia le ala lo iei le tātou pokalami na le preliminary certificate in TVET po le PCTVET. Ia lo toe whaua ina hoi le semester na lua nei. E se taimi ona suma i leo o stasi foi o sui o le mātou ofisa tala noa isi po kalame i o lo whaatinoina pe o le certificate in adult training po le CAT ia ne te o se nisi wa pe o le me o la foi le pusi ia le ai o le certificate in adult training ia o le aonga na lo awa noa na lo whai ona toe maua e whai aonga ai mai se whai aonga i o lo o ina tūlanga tau mtata SS e toe whaale leia ai a lato to mai le kiliva ina o koses matūranga wapena. E to telefoi la tātou whai a onga NUS. Ia le sa awai le tātou CAT program. Ia wā o isi o whai a onga i mei o mtata SS. E lato to mai whapito e technical knowledge ili whaatinonga o ngaluenga. Pio le intilia ma le whakamuta. E le i se awanoa e awa oina i tūlanga tau kiliva ina o koses po le whai a onga. Ia nāla e aonga ai le tātou pokalame le CAT a se i su mai pea ia le fionga ia te vanga e whaamatala au i ili nā pokalami. Tā ua, ia o nisi o mātou au nanga o whaifuina mātou whaatino ina le olo amanu center. O le tu whaatasia le o ao onga pupu. We call it non-formal learning courses or NFL courses. Ia o nea onga pupu e mātania pena le tasi le vai aso e whaatino ai. Ai mātou te whaiala mo le au whainga luenga le mālo. Sa e il pokalame ta u le Samoa in-country training program sa whaatino ina ina lolo amanu. Le sa amatou au mai e whaia onga mai fafo Australia ma New Zealand. Sa whaatinoa o onga pupu nei. Ia peite ane. Ua leo to e whaawa uina le tātou whan le na mua mai a New Zealand ma Australia. Whaawa o il pokalame le mai e ia whaia onga na mai fafo. A leo whaia on whaatino i tono le university nei. Tu sa leo transition mai le SICTP lalo olo amanu center. Ma leo lau mātou whaanga ioina. E whaonga ia tātou whaia onga ese ia mai faculties ese ia tono le university. E fuafua la training sia lo talosanga mai whaalaputonga ale o mtanga luenga le malo. Ia whaalaputonga tu moti. E fuafua e lato tusi talosanga mai po le request for training form le mai. Po le atonu le matau po lo fia ao inai ia au whainga ruenga mos whataitainga. We have NFL trainings on customer services, ia po tūranga tau time management, ma o onga whapena, lea lalo whaawawina pe le tato university nei. Ia mai fo inisi o a onga lo fuafuaina atu iai e amatalia le vai aso fou, o lo tau mātou plan atu ai le mātou a onga lo talosanga mai le whaalaputonga le tau le Samoa Human Resource Institute, o le SRI. Ia pe mwhai ona mātou whaatinoa se a onga mo ila hatou. I le toe tau mwhainga tu ni whausia ni national standards, o ni tūlanga fo ia ni whaatinonga e ausia ila hatou ia ngā lulue
I le fui matata o le HR po le human resource po le vainga o le aufaiga o le aufaiga ruenga ma office. Ia mo fa'alalia fui o la to mai. Ia o le tele ana o le aunga o porkalame ia lo ofai lalo le tātou Center for Professional Development and Continuing Education. Okay. Just for our students, especially le ile tato porkalame le preliminary certificate in TVET, o atonua lato paperwork in e mawhai ona lato mata ona tāpena mai ai awa ia le lako admission kong le tato porkalame le. Mo le porkalame le PCTVET. Ma tau te tali ia tupulang fo ia wausia le ia 12 uma mala ia 13 lo ia ni whamau hoi mautino aisa ave mta apo le ingilisi ma le matematika ia salape vai lau ingilisi awa mātou sua tu e whamau monga o lasa a o ina mai lalo le tūlanga lua ma ia e mawai le wanoa a mesi ai la tau ia e atu ele tali ia mai isi porkalame SLNUS ona ele ausia mako le ingilisi ma le matematika ia peila o le tatou porkalame le PCTVET na e mawhai e ona tali ia i la tau nei e ui ele ausia le ingilisi ma le matematika for the adult students ia mātou te ilo iloa fo ila le tūlanga lo i ele to mai fuafua il matua lau iai fuafua peo le sa aonga motu le aonga a alu whainga luenga e luan tau sanga whainga mau te consider ina la le period le sa whainga luenga e mwhai e ona te lia il porkalame ono tangata o mātutua ma la sa maua le wanoa o ina ai le mae ale secondary school a ua maua le experience i tono ngaluenga ia o le sifula naka criteria mātou te tali ai lalo le tātou porkalame nei o le PCTVET. Okay, just to let all our students know, whapea fo I tatou mātua, a whapea o mai le taimi e tāpena mai tatou paperwork, a wale whiaulu whale mai I le tatou porkalame leo le PCTVET, po o le preliminary certificate in technical, vocational, and educational training. E mana mia lava ona certify mai tato copies ia pe submit mai o le tato application e atumu o le application for admission e moalunga le tato website pe pe mana mia se copy ma se sosoani susu mai lalo I le tato student administration office and we will be able to help you o le sifo ifesili o le foi ano te fa popo mole o fala la website meli pe ono foi atu le sa amatalia e tausanga nei okay o ila to e pasi il first semester o la to la na fa awau second semester o le taimi la nei ele o to e mo se ava no italia ai ani tangata fou la fio mai e fia avel part 8 anga do uma first semester a fa fonga mai ila to le wa amata na mo le interest so ile il proclame le te fa matala inatu io non ho winga te ta pena mai mo tausanga fou a mata le tausanga fou le orientation fo ile ia na offer to le fo ile o ava noa mo I la tau fou e fia awai. Ona e te tau ana e pasi mai le part e ile file first semester le uma. To am file on talia o e whaawau le part B. Ia, e mai alola wa uma lau tau sanga le tasi lalo pokalame. Ona fai ngofia le ona e sau mawalo o wanoa e te alo le orientation e talia i o e maise ai pokalame ese I tūlanga tau TVET. O tūlanga tau matata ese palama o le ka muta ia na fai ngofia e waloa e pasi atu I le bridging program le PCTVET. Ia ma mawailewa no e whaawa wailau. A o ngai ni tūlanga wa angwa penei. Ma nai le porkalame le lo offer e auto, especially mo tatou whanau ia le lo mawhai ona ausia ia tatou porkalame lunga foundation and also mo tatou ainga foia I vanga ia whapelenga mai vave mai ala to high school o sa olo whainga luenga e le mo se avanoa e o mai e whawau la to a onga. So remember to intake o le semester 1, so matata pena ia o paperwork and all that mo le tato semester 1 2022 enrollments. Okay, our next question is for our short courses. Olale EAC process or fees
just to let people know awa ni lato tapinanga pe fa pe au mai toni ni lato talosanga. Ia whaftai. O short courses, o lo iele tau set costa ia mo whaalaputonga lo talosanga mai, whataitainga pe o tanga lue ngale. Si o manga o lo mātou ngā lulue, ia na totongi lava le lātou se le ni o te mini o le alu tai, tolu afe le training for 1 week. E fua e ai mese ape a whapea loa sau sao ase talosanga mai se whaalaputonga. Ma wo e fu le lātou se le ni, e mana o e whaatino le pokalame le mo lātou ia. Na totongi mela e su e lātou participants. Leila le MNRE. They look for participants from the various government departments and NGOs and corporations. And they bring them together. Yeah, aloha mai le costing ia tātou e running ngal pokalame lea, like time management for 1 week. E ila e si courses pupu upi o tūlanga ia tau wha le lingo le ngana Samoa. A mese o le, o mea nai whai il vaenga le tātou Center for Samoan Studies. E coordinate mātou pe a mai tau sanga e mana a whaini a onga whapitoa. Na su ele mātou ia trainers tala whea ngai pe ila le Center for Samoan Studies. Mai isi whai a onga inai whai ele a onga ngana wha Samoa. E le si mātou training pupu le for those who want to learn Samoan as a second language. Ia mese ala ia tātou expats. Ia o ina la mātou te whaaputua ia tūlanga tangata taito atasi. We can't conduct a training with only 5, or we have a maximum number of participants that we need to obtain first in order for us to start a program. So 10 participants upwards, you have to amwhailon whaatinos pokalame. Whaapela lai mana o e fia awai le training lea. Mātou te whaamauina suafa. Ia na whaaputuputura ia mose over to te fulu. Ia whatoa a matarore stato a onga. Ia ole mātou a onanga na mo a onga pu. Ia pio mātou e whaiele coordination ma le tu whaatasi o a onga. Mese lava i trainers e mwhaiona whaatinoa. Ia ma mātou fiso soani e lola i training material. E avela i whaalaputonga le e mana o whaile training. Ia na whaile la tau folders more participants ma mea umana. Ia na lo atua mātou ki liva le. Watu mal whaia onga ki liva le. Ia le a onga pupu le o mana o mie fi whaatino. Thank you so much, Manager for Oloamanu Center for Professional Development and Continuing Education. Noa fionga so alo sini whaasau. And if you need more information on the Oloamanu Center's different programs, you can find it in our NUS 2021 calendar. It is available on our website. But if you have yet to uplift a copy, please come on down to the Student Administration Office and uplift one. Thank you again, Soalo, for your time. But we will now go into a commercial break. So we'll see you soon. Second semester enrollment for the National University of Samoa. Enrollments for second semester start from the 6th to the 9th of July, 9 a.m. at the NUS gym. For returning students, all you need to bring is your student ID and your enrollment fee payment. Enrollment fee for returning students is 200 tala. Fees for new students is 322 tala. New students, please make sure to bring certified copies of your birth certificate or passport, Samoa school certificate or equivalent, Samoa secondary leaving certificate or equivalent, tertiary qualifications, and measles vaccine confirmation. Mature applicants need to provide evidence from employers or trainers of at least 2 years full-time relevant work experience and or training. For more information, please email studentenquiries@nus.edu.ws or call 20072 or visit our website. Second semester enrollment for the National University of Samoa. La música nei tatu e matasi ai
sama brothers asala sega ngana la fo inu o mala ai siva mai masu e mai sa upana tupulanga afai o e ona ile aba fai mali e masu e mai sa upana se ole ona e va fia ele tai ona ma patia sa ole fauka ko ole happy male fia seba mai soleva eba mai música atama ole tui sama brothers asala sega ngana la fo inu o mala ai siva mai masu e mai sa upana Tui sama brothers asala sega ngana la fo inu o mala ai siva mai masu e mai sa upanga seba mai soleva eba mai música atama ole tui sama brothers asala sega ngana la fo inu o mala ai siva mai masu e mai sa upanga seba mai soleva eba mai música atama ole tui sama brothers asala sega ngana la fo inu o mala ai siva mai masu e mai sa upana seba mai soleva eba mai música atama ole tui sama brothers asala sega ngana la fo inu o mala ai siva mai masu e mai sa upana Toi chaliu mai ta tu por kalamel nei cha yao ya e mo le tul fa chai chele mai ta yo kameli le hu tu or ta tu por kalame ona ni sifo yo fu fa fa nga lenga ya mo le choi fa chai chele cha we ina mai fo ta tu nga lenga mai stem pu mama ya tu ya le fu fa wa tu ya le o si le mai ta tu tu no le o ma fa cha si ma se cha si office si ni jono le university of Samoa o lo nga lui jono va nga le o lo manu ia pe on sa no vo ia il telenga ia so alo len mai atu la tu te tai ia le vo mo se avano ta ua ia et silam fa fonga mai si o tatu tunu ia ile telenga ia te vanga te vita ia o ia le o le professional development officer po ia le o se officer si nia i tono vanga le o lo ngafa foi ia mal tau ave ina o nisi o to finga faia onga i matata manga luenga se nei ma ona se le la fa fonga mai ma lo so fu mo ia li lau kalinga ke ya so fu ia mo por so ngas fonga po kalan ka iso le mungi vangu ka ko fe no ka ke fa pasia e lunga le ola mai fa ko fa mai ku mo lo sa fo i fonga umbi ai le o mo le se ke mi ka ko ka kalangoa a le nei lava tai e sel ma tango fio mo le va no fa so fe lo fina ngano e fa na sa no e tapena ia nai vai nga fu ya wale nga mai o fa na le vai so le tatu listan fa tai mo bola fa tai mo le amano fo i mo mo nei tai o tatu te fa so ha so le ma e tu sa fu i mo po kalame manga luenga fa tino le tatu la mo fa wa ia o te lo le for sanga to ai nga luenga le o la manu le wa
mai on forsia te nga so ai dua nai vaenga ia po nai po kalame te tili de la utan no nga ia po bota u professional development programs po kalame ia lo nga tonu mo ila to ye fainga venga na to ye tonu matangal venga le malo o ta to business to mochi e me se fuila to lo fatino ina o ngai to no uma fianga pe ori nganga na le la utan no ngai e wala po kala e ta u professional development programs mo ta u o le certificate in adult teaching ia mali certificate in training and assessment o ta to po kala me na ye lua e level 4 wa usia le level 4 al jajo po kalame le certificate in adult teaching wa mai ona tu sia ilunga o le faava o failonga tau oloa al jajo malo po le samo qualification framework wa mai ala ona credit fa mau failonga ina mai le tau sanga dua fesu mali longo wingo se po kalame sona julanga molunga o se po kalame fai nga ia tunu mau o lo ia ilona malusi anga e ma fai ola e fa ngai pila tu langan na tau ona fa ai lo le ja ai lo tan no mo de po kalame le o le ine te official la tunu fa la re se singo le lo o le certificate in adult teaching wa fa apitoa lea mo ata to faya onga mo faya onga I tato wa onga fa wa pe wa fa peritan ye now post school education for the BSET providers and training kusara la to ya pe la I tato wa onga yo o yon poset on basko ya la fua ya o le motsere sala faisa longa o le mtata is fakasa ana ngata dia o tato wa ntu spaya ma ngai ma ya I ma lua ya o le harvest o le rima ya male piula o lo mafai o feswani po kalame la certificate in adult teaching o le fitele la o ala me mafai o na fai po kalame la o po kalame nei o le fa au penga ina o la to fai a onga I vaenga o le faso o le delivery o le vaenga lo na lua o le assessment o I longa o le vaenga lo na tolu ia o le tapena ina po le curriculum development pe al sirfia e den fayon tau no usia o nga e ka penga inga le vai nga tau mon ta penga po ta penga ina le curriculum po ina la le tau fai fa au penga e ta tau fai au ina I ma fai ona la tau fa tino ina nga le nga tu na ia tele ta tau wa nga fa au o ta tau po kala melande e se fo ila le fai nga lo na ilo longa e se fo le meto tia po le method of delivery and methods of assessment. O le method lo longa taso po kalameni it's very clinical pe fa samo ina e tele inga luenga fa tino ina ia feso tai manga luenga le fa tua wai man tu fo taso fa inga luenga lo nga lu tua ai a mai la fa nga ko ka ko evak ila le final exam e va pe fa ka ko su inga vai so ma ki ngo ai ni se ko mai di si vai ai tele la o le meto tia e whaunga ina e whaatino le longa method of assessment e tau mawhai e ilo le tau mai ma le ngā wā o le whai aonga e whaso ta ila ma le mea le whai tua ma ia alu atu whaunga ai le o le laku kia ia le whaunga pe o le nganga le ngā e lo ia meto tia e o whaila le meto tia o le whasoa le method of delivery e fa so e se tulanga ina ia mafai foi ona fe so tai ma le ngā luenga le fai tua so le tele ala examples po fa te inga illustrations case studies po me fa tu sa anga I ko kalanga le ke fai ko po kwa ia fe so ka ila ma le mena tu putua o le mea fwena tau mawhai le vaenga nea lo aman tau mawhai oi tua I mata I tato wa nga wha wahu nei ma tilo ma tau ma tua la po kalame nei e o lo o tai e le sunga ia tau wanga wa ai o te tasi ua leva te lo le mai mua mai te leo
o tanga whainga luenga malo manisi o la tau Mo I lava. I business tu mauti. Sa mawhai o na la tau mafuta fo I malea tamari. O se tamari I wa tele. Loa tau sanga o au nei university. Iyo. O kusala e make ola I kua. Ma pe fo I mal mato office. Le tai e le fitaringa so. Tilo po a mena tupu tu. No mai le tau mawhai e whawhau ai se. Whawhau ai ia a oa onga ma le whaati nonga ngā ruenga. Ia whesa o taila le mele tau le workplace ma le classroom. Ia whae poipo mea rua. Ina ia watu le whateita inga le te watu ai le. Ia ila tau e o mai au ai le. O lai whape o. Kau I malmanga o mea la le ngā whaare kongu le mea. Kaula ngā whaare leia. So, mo le whaafonga mai la le atunu. Mo I la tau tanga luenga malo, pisi tu mo oti. O I la tau o whaia o ngā mō tangata mātu tuai. I tātou wa ngā whaawau ia. Me se fo ia tātou wa ngā tuspa ia. Te le tātou wa ngā whaawau ia wai. Ia ngā tuspa ia na usi whiere o mai on tā ua atu. Ina ia o mai e whaungare wano. Ele te rese fi. Nā le tolu se lau na tolu. Si masani ia. Ai. Tolu te vanga. Tolu se lau na tolu I le umi. Tolu se lau no suma tolu. Ile tolu suma whawa yaso le ai. Suma yaso. Suma yaso. Ai mana tua fo poka la me nei ole certificate ni alo titi. E fai fo na afa. Ile ko inga mole ka u pole to inga fainga le poloka. E fuala I lunga le tau sanga mai le tanga lo va pe mai. Ma to te man na fai tono le valva yaso. O le mato va pe o ya o le lei. E ma fai e flexible. Pe fai ngo fie lava le au nanga. Ina ole nganga le university mal tato la mua. Ia whaamalia ia tātou paanga. Awa tātou whape se reanga policy a mako ere mwhai. Tātou tau whai e wtutu na. Ina ia whaamalia re mana onga. O tātou mtanga ruenga lo tātanga mai. O business. E me se o tātou paanga I tua nuu mawhia. Ia, ole whainga na o mata upo e tauna avi. E iwa. E iwa mata upo e tauna avi. Ai I le iwa na o ye iwa mata upu e tatau e to tono po kalami. Ai e tatau ona e ausia umala mata upu e ne I mawhai ona e wha. I tono sufawa. Le I tono leo le lua tau sanga. Lua tau sanga. A I le tasi mata upu e te ave tono sufawa. Ama e Kua I palengi. I le whape aso uma. Ma kua fo I le whaku. E fua le awa onga. Ia tātou tangata whainga luenga. Ora kako clientele na whainga luenga. Kako ki whaparingi iai. Tātou te whsotai iai. O le whamaria uma vāga e rua. So, I le tātou kwata whara onga lan nei. E kusa e I tātou mta upu e awha semester nei. E tātou o le Catch 101, which is Teaching and Learning A. O le Catch 102, Teaching and Learning P. Ia whatasi ai ma le Cat 203, Information and Computing, o Computing and Library Skills. O mata upu ia, o le whaakampi, e ave mea I rua. I tono suma whawai aso, I roto mai e ke sau e whai e. Computing, ma le puna o awa onga. Awa onga ia, whatustus. Whatustus, ia. Ma le Cat 204, Teaching Method. Pea no whai atu, to mai o le whaasoa. Whawhai a onga I whaasoa e mta upu. O le Cat 205, Final Teaching and Evaluation. O ingo mta upu o le course lea, o le tu whaatasia lea o outou mai. A nga I mena e o mai, I le tasi o lua whaasolo mai pipa lua se rap. O le lua o fitu, Cat 207, Teaching Practical Skills. Ia ma le Cat 208 o le Research Skills and Methods. O tātou mta upu la nā le ave le. Ai whaamanino a tō mta upu ia. Pe a e su mai I le vai aso fo. I lalo le tātou le stala. E ma whai ona e sau vesiri. Koe whaamamla mātou I le vai ngari. Ai mo le sifia malo le tunu. O le kako kōs leo le certificate ni alo titi. E ma whai ona ofa I ngai uporu.
e mafai fo ona offer sala fai lo winga va pe o se a o onga po se a onga o lo mo se sa va io se pisinisi o lo va pe mane po kala mela mo mato talo sanga mai e mafai ona fa ma jo fo lo ye ta to wala mo sota inga fa teknologi lungo penga te fai langi ma vai nga umana ia ta zo tia nga i longo wing ki ufa pe se la ma ko u fu pia ia o te pole a fai na te fa fo mai sala fai o te pole e mo fai ona o tu tau tu pe so tai mai a lo vai sfo ke le si ma le vai nga mul pola manuari o matai alua te ole tato certificate le taua certificate in training and assessment o le certificate o pole ka o le CTA level 4 o le kako just pasila lea ua whapitoa mo i lātou o lo whaatinoina a awa onga i to tonu whale whainga ruenga o e mau mele se senga lua certificate in adult teaching o le a onga mo whaia onga mo tangata mātutua i tātou wa onga whaawau le mata tais e se mata to ang tu spaia o le pokalame le o le certificate in training and assessment ua whapitoa mo i lātou o lo faatino ina awa onga i to tonu o fale whainga ruenga. Lono winga a whapea o oele te whapea whateita inga a la ta whateita inga whapea o le asko motu. Ia whafunga mai a wahonga malato vai. Whapea o le asko motu o le whapea o le mako training team lea. E ta tau ona whaale leia ia se to mai po o se anga wa. I le vaenga lea o le team. E kaulanga, kausanga me pokalame. O le certificate in training and assessment. Vai aku so le makango fi o le ki li vanga mai o le au lea ki sau mo e mal lau kalinga ke vanga. Ia. Ai ke lo le o fangi nge fu si sila mai le tuno mal fa fo. Se le makango fi o lau sau nga. Me foi le le sau ngo ko le kawa ngau. Le tuno a fifio matala au mai ele stala tato por kalame le I tonu tato senta le o lama ai mo pole le se tawana le tama fai ia o le fe au I o tato tangata ina I faunga le avano o te loare e telefona I tata tono farfenga lu o laile e mana o mia mankuang e pokpe o fa kule nganga o le kalame le o se to mai o se anga vaa o lo mana o mia le si tia I se tūlanga mo lunga wanga ia sa o le e mafaila ona faale leia e tau ala atu I pokalame ni ai masio pokalame en sa no le to fai aso e mafai ona ia mantua foi tono fai fenga runga ma tono mtanga we e ke ma ke ra kusi mtanga runga e tūlanga mo lunga se au nanga lau tele se customer service e tūlanga mo lunga se whaatino ina o se ngā ruenga mo oe pe a e latu e tarasanga lono winga e ta tau o na le lei le a o au ina o to mai manga waa e to ai le ngata I tato whaala wiloa ai pe o le anganga a to o le whaapula to mta upu ia mta upin sa no le e whainga soan a fio mai vai aso fou la lole ole tim me la fatino stala koe au ili uma kwa e mafai foi ona avatu iai famata langa a to po kalame ni a ta ua tato tanoa ia amul por ia e ta ua tele fa fonga mal sisila mai o tato tunu lunga tato por kalame ni Maleifua mai e lava ua ta oto mai lie I el sau noanga te banga masalo foi ele to efisilingia ina ai pau ale o si ole o tapu kalame e fia le listala mo ko se si e listala mai ila lo tatu vai aso le e tato te muri ta ia listala le fati noi kusala ele se e ke sau le amakanga ko sanga pe pe au listala fua ngai kanga ko mai ila lo pokalame ale vai aku ana fa pe o se lo ama to tasi e tato te muri ta ia tu la fonore liste ia sa mol na we fa fonga ile nei vai ngol tai au mo tato por kalame o le Maleifua mai manatu ia ole ati lese atoanga atol sau noanga al fitelainga ia te vanga pe aia fiu mai
ia mai sumai il chacho falchalo le NUSG ole a fai chacho le stala le mai le solua ia se ipa ia foi le soi le iva le chai o ri ngalo ia cho ben ne no fa ia che vanga after chele lo sao le lava o cha oto le sao no chala foi lo fina ngalo wan fa fonga mau le tunu ia tau ia no matu man ia foi vol ne yaso ai e ia le ngona ele mucha il chacho por kalambi le siva yaso le ile chai mi lava le nei ia e tau te afio mai foi chacho vai ngale o manu masanga fa lau I lo pea ia vai ngane ina ia tau nu lava ile manino ato to o le tunu matua ai mai se alo mfanau ia o sia matou tala le fa tai tele mo le ia vano ia le fu tatu fe lo e lunga kalame nei o Maleifua mai ia anga le le atu ai fe batau a le yaso fa tai mo polo fa manuia foi le tu ai po kalame fa manuia foi le tu ai I matua ia mai se o e o lo fa fonga mai ia o te lo le te le nai matua o ta pena mo le listala de verse fo vai listala fo tupi ia ai alo fangia ele atua ia fuafuanga nea matua tausi I ainga malu o fale ia me se foi le mamalu o le atunu o lo o feangai ai mangaluenga ma lava singo le nei aso ia manu ia tele o tau fai manu ia foi walau a fianga mo le pola mal mamalu o le o fengaluenga tatou te fela I pea so I fua mai manu ia pa tai samol nau e fa fonga mai sila lea vaenga o le tatou pokame leu mai ia fa talunanga mal vaenga le olo amanu ia staimi on se mai foi leo nisi o to le university ia le vaenga foi o le faculty of arts ia ma le vaenga GPP ia wala u fa fonga mau ia mamanino pea ia I le sisila mai I vaenga I se o tatou university ala tatou se sina malo longa pupu e vai ai for tatou por kalame ia ona toi taliu mai lea ma le nganga fa lo Tani le fatu o le alo fasa fa pena te malu ele ma fa ye uku ona fa amatala tu na una watu male tulu ingo umanatu le lo fa mo oe olo o tanu pe ilo ufatu o te leilo ina ona fa amatala o folina no lalelei e susua giulo le masina ile pomalu no lewe fa mafana fana ita le lo famo oe etele oi no aina Tell them all I want them to fight.
fusia e oli lo unei fatu ma I mau pe ana e iloa mai o unei manatu e fia fai oe mau usei funala ahu le alofa mo oe o le nei o te o foina tu Ile toi so atu tatou proclame nei tai au male fa fonga ma sisila mai o tatou o tunu ia au fa wa tu pe ia tatou Maleifua Mai ile nei foi vaenga o le tai au ia mai fie foi nei vaenga o le tai au fa la ulo pe tatou lang so malosi po tatou sponsor ia le tatou NUS bookshop ia ile fionga ia la ulu male o finga luenga inisi foi o vaenga lo e sisila mai au fa la ulo atu I lungo tatou proclame ia e mo le toi fa tele ia a ona o tatou proclame o lo fa wa upea inisi o toto ia manisi o le ufinga lunga sinia le university se mo li fo so la to finga lo wala fa fonga mausa mo ia le ma fa tasi ma le fionga ia misa Victoria le pou o ia lea o se tasi o fa ia sinia it's tono proclame le media and journalism it's tono tatou university ia mai fi fa talo fa tu ma lo le so fu au le mo so fu au le ia le la fionga misa Malo mut pola ia e fa talo fa tu fo le fa sa nga sa mo ia fa pe fo ia le mamalo le pulenga le investe mut pola ia ai mai se fo yo alo fa na wo lo mo mai tata por kalami ia ona le ta wo lava fo yo ta le na tu ro por kalami wa tu fa ta si le investe ia mai se fo le ato ia le semestra lua mut pola ia mo lava Malo fola. Yoi, malo lun sai. Le fui la ka ko ya lo ku ile semester lun lua ia pu no fui fai vo li ma tabe te fa me se foi la usunga le fa sinia. Ia le fu ta pena nai ba nga wale fe nga ye ma a o nga alom fa na semester lun lua. Ola atu fiel ni ma no tawa. E te sau no fa mo le lava misa. Ile au nanga ato mam ta fa yo lo tau ave la lo tatou faculty le o le faculty of arts po le FOA. Ia manisi o vaenga o tatou au courses po kalame fou leua fai ona offer nei semester ia ala atu le no malenga fa alo
Whaatai muli pola. Matatu se whaamtalanga whaapea, ia avea ia ue whaima whonga tau moli fo i ole sa maita i ole matua o sa whainga na fionga ia sa wia Dr. Louise Mataia, ia ole mwhai fo i ona pa au mai ono nisi fo i tua no au ngā luenga. Ia ai ua whaia umasui, e momoli atu se whaamtalanga e tui whaata tu lava ia le au te lenga o le tuu whaata singa ma le ata whaata atia o le sau whainga o whaatu funganga. O te mimita ma whailo atu whapea mulpola. E mo ia le kelo o sau whainga iai. E pe o sau whainga le o sau whainga whaavai le al tatu university na wa amata whaavai na le a whewisa lau wal wha. Le alai o mai al taimi le nei, ia o le ai soifua malolo ina. Ma ua amata ona whaatu putele ina le au whai o mata upu ma pol kalami. Ia o mwhai foi ona o foi na atu le tatu sau whainga. Ona whaapea atu e leo se whaamtalanga e fia fo e whailo atu. Ona o le tatou porkalame leo o tusitala ma whaasara launga. Tasi lea porkalame o lo ilalo le tatou sau whainga leo whaatu funganga. Ma e whailo atu o le vaiaso lava le nei ua ma le vaiaso lea. Ia sa whaia whaataltanoanga le pūlenga. Ia e mai se fo i o le tatou porkalame. Ia o lea ua pasia loa ia ai e le university. Le tausanga whaavai, po le tuspasi whaavai lea po le Foundation Certificate in Arts. Ia o lea ua iai le isi whaopoponga o nisi mata upu. E mawhai o nā ngā i e ialo ma whanau e whaopopo i lunga o lato mata upu e fili mai ai. Ia nisi o mata upu e toe sila ia i lato e whai e lato filifilinga. Ia, mo i lava. Ia o lea la e lua tato mata upu. O le semester le la amata nei. Ia. Semester lua. O le a alua i le sia tato mata upu wai lua semester. Ia o le semester mua, ia whaapea fo i mal semester lua. O semester lua la, o le a ngā i ele tato mta upu le whaanumeraina o le HJL 002. E whaingoaina la mta upu nei o le Introduction to Multimedia. Se whai pesa whaamatalanga le tā ua wālai o na whina ngalo fo i le university. I mta upu nei a tato sila fo i le lalo langi le taimi nei a maisi a kā koe ngi Samoa mulpola. Se o isi ua peia o kangaka fo ia sa o onga aloa ia I mea ngei o le whaonga ino mea whainga luenga o telefoni whaonga ino o mea poeaka I telefoni ia o leo ungo mea I o mics ia mali mea leo ba alo e pu e aloa ia sau whaasara launga I lungo lau telefoni whaonga lea te konolosi whaani o na po o le mata upu fo le nei ia o le ata mawhaita to university una ia mai alo mawhanau Mantua foi lá esse por calame le lalo tu spasi fa vai. Ai ai se tatu por calame mulmuli ai se fa amtalanga. E a nga tele mo alum fa na e una ia mai ai. O mai tatu fisa ngai. Tatu tilo le ile fa tino ina fa polo fesa male a o wina o le fo itu ai nga ngalbenga. Mo le lumanai. O le si fo itu sa sila fo ia le tatu university. Ai mai se fo le tatu sa fa inga. Te leo tau sanga e kaule ai inga mai ki o mai ai. E kaule piele ese o nau ta inga fo ilele e fia au wai le por kalame pe fia avea ma se tu stala I le lumana. Pe o le siva inga le kerenga faki ai fo ika mai ki isi pe o le tustusi. Ai o mta upule nei o le anga I le anga va. O le anga va a fai e tele fia mana o tustusi ai mana o te sawe u le afo. Ka koma singi po ata pe te sau fo I te whaasala lau le liti o ia pe te mana o tu whaatasi ni au whaasala lau ngala iti e pe o I le anga I fo ia le tau vaenga I nei ia e pe o I le la mai fo I le whanau e mai e whaau popo a tili lo lato anga vaa e se mai le to mai wa o au ia pe nga kaukala ho le pengsinga lunga lau papa ia e pe o le tau vaenga fo I le lato mai e tatu te ngalu lue whaatasi e so ani fo ina ia maua to mai po le poto masangi ona ia lo whanau I tatou mta upu lea. O le tatou mta upu lona lua, po le mta upu fo ile alu le semester mua. Lona winga le tatitala noa le tausanga fo. O lau lewa tuana I le semester lua, mua. O le e maua fo loa vanoa e me whai ona e fili mai I le mta upu lea ua ta ua o le HJL 001. Ia po le Introduction to Media and Journalism. E pe ese batu fa famtalanga le ili sike ofisili mai fa pe po le ale ese ngo me ye lua o le journalism le multimedia e pe o le mata upu le semester mua ka o le journalism e pe yo ile nga ia fa ta inga po ha nei
o la wala ia matata le o le twistala o matou ia fa mau e ia fainga fa vai ma wala ese wa ina lo to mai e te alu e ao le mai ia fa matalanga ele tu langa fa profesa e tu fa tasi e sa fa sala longa ele se fai news fo le ka fa la lo le you sa malau news o ta so po kala me le nei o ta apu fo le nei o la so soani e la so e la lo tu spas fa vai he fina ngalo e te e fai sa fa ilonga sa tikeri ile fa tu funganga nei ia tasi le mta apu e fai ona sa pena ai o la lo le tu spas fa vai ia e fai lona elo fai la tikeri ia le fo wa ile ta so major ile journalism ona le telefo e pe fo ila mul pola o kalonga ko ngol kai mi fo isa wal wel university se o la ko au tik master salo le mea o fai ka va pe ele e se me fa pe sa li UPY e man tu fo ta to le sa wa tu te mi na le UPY ia ele ni filifilinga fa pe man im ta pu fa pe sa bawole na taimi e ava noa mo ta to na taimi ia kala ko le o ia pe ui e ba nga ia si me le fai pe o na ia o ma fa tu tele ina ia lo no ta inga e vele mta ai vi ia le ali o le o ta tala fai to all ta to university mata tu ai lo i e pe o le tasi fo ile va ngai e tele ina tu ia ma lape ia le fa ti nongo nga luenga tu stala se o ka ko ta o yo le ngana mo ilava pe o le simele mul pola pe o lo sa fa ia e ta wana e to ai te mi uma wa ai le ko ia e se le pole le mele ta la no ai ia me se fo le tu si e ile la ngona fa pe mul pola o no ta fa yo fo ile ta to university ta wala tu por kala melia ta ma fa e o ina fa na ma to e fa fangule fa nga ino le ngana e tu ina tu wai fa sala longa ile fa ngo fiel mele lo ngo folu mal TV i mul pola e se anga nga ka kala o e se nga fa nga ku i ia man me fo ile o masing po akale se o la lo ke ia wa fefe ai ia tasi fo ile po kalami o le ata pena le le ai ia lo fa na e pe me fo ile wa masania ta to tu o ai nga e ile le si anga va ta wai le ta pena i nom ta pu nei man tu fo ta to le fa tu langa nga ai nga samo ile fa yon kau kala kam kiki se longa kau kala ka nga makua o fesili o le ala le taimi te tau ta lai o mai ngai la fa le aonga ai mai selam ta pule wa tele ni fa mafa se fesili o ta sile to mai o le o wina ni po kalami wa o le la ta tom ta pule la alu ngel se mesalua fesili e se fesili le se fesili e se sing fai kausa nga mea nga po le se sing fai maka TV ana po ta sile mata upu e se le e fai nga ta ia i ta mai tim e ya o lo se furu lima ne o tau sanga university ko nga me fo le e TV le fali e le tio ai le mafai ta mai tio na va nolo la tu te me fai o nga e maka le news amu ia fo ila to le tanga ai le fati no nga luenga ya suma wai pe yo i le fa vai lu te lo nga luenga fati no e o alo fai ia tala no ita mai ti pa ai le news nga nge e ke alo fai mai sa wi lo longa la sa fa ku langa nga ye tu singo tu fa ta singo fa sala launga o le tu singo news o le tala no ala fai news ke vai o mai kai au ele se me fai e TV lo ka mahama lo kinga to inga tala no fa ai fesili la ia i maka upu fo ia le Facebook e pe yo le sa wor kuska ai fa la unga mo me ele se me misi e pe yo le si foi vai nga le tapena le tatom ta upu le la alu ne se me salua mul pola o vai nga le social media pe yo fa nga ino o masini fa ani ona po ia so ta inga ia fa internet ia mo ka platforms so ta inga fo le fa le tanga tsa ta wala tu i awala fa teknolosi mo ta pena ina ka ka mai fafo o ia le fa ti no ngon nga luenga atu stala il va inga le fo ia sila mata itu wal ta po kalami te miuma o fai o le masaul tu langa fo le fa nga ina o to mayo o tu pulanga i vai nga ia ai o foi tono o potua onga wa tele atu le taimi o le tamtitia onga i lungo le telefoni ngai do le fasanga le faia onga o po kalame foi la le nei wa tele na o kele waso o mai ngai o la kusa ka fesili Facebook e mo kali foi le ai ai tu fata singa i o tu singa ai me sa ku singa foi upu e pe le vai nga le fa mata fai ngo fi le vai nga lo ko masing po ka e ka mo
pe ke la ku fai lau Facebook live piu le wa mau bana na o se tūlanga e fai ma le file mu ai pe tai o tato sa fa inga o le avanoa tonua le o tapena il tato sa fa inga fa te funganga e tapena fa atasi lo to mai e iai fainga fa vai e muli ta ia ai sa nga yuinga e fai ai e fa nga fo i malowanga va polo o le ngalbenga nga fa tau lima ina po ngalbenga tau lima i lo fatino ina o le onga tasi o lo mafau fau ma le fatino o lo ngalbenga lai fai o le si fa mai ngale o le camera ia la o la le mete alo e pui o ke la ko e pui mai uma me lai o ele mfaina e ngalu e fa pena e ia fa nga fa vai ma tai ia le pe fo ia auto wa fionga pai ele se po kala me mfaina tu fa tasia ia o no mal tu si mal fa mau po fea nga ia le fatino nga male ma se tau talanga foi e pe o le anga atu ole na wa tapena ia tatum ta apu ia malisi mea ia una ia mai eta mai te tasile nga benga e fa tau nga vale atanga ta foi le i fa pe ia ole au fai kakala ole au su e kala ia o fa lupi o fa lupenga ia fa ingol tatu nga benga ai pangalia le ai o e sili atu tua ia wa ka o nge foi kuspa ia mulpola ia anga le inga luenga fa mau tu stala ia ma la il fe au le io e ma le tala inga le ia e ka ko ke le sila fia le mesa tu e pe o le ta au nga luenga ia e le tio fo se si e tu langa le fa tino ngol tatu nga luenga o no fainga fa vai o nisi fo fainga fa vai bole o ngata si e le tu langa tau le tatu potua onga ia ma le lalo langi fo yo lo filongia ia ila to sa o wina le pokalame o ila to o ia le poto masani ia mai la ko vo le o le fie ia i tsono le li o tato ngalwenga fa polo ofisa ia ai wole mau se ava no ia e sele matango fio le neita o moso ava no fionga misa e me se fol por kalambe ne Maleifua Mai fa fonga le atu no sisila mai ia le lava u fa sol fina ngalo le tmai tai fa ia si nia ia ma o ia fo se tasio twistala si nia tsono le atu no tele na tele por kalame ia tele fo ia tala na tu sia i lungo newspaper le tio ia ala ata fa sala lau ai mai se fo i lungo ka ko social networks ia e tisi sila i fo i le fionga ia misa o watu ai fo i tuanga ai mai se fo i fam talanga i me tupu i le Jamie ma le Jamie le lawe sisila mai ia le fo tu fa tu lo fina ngalo ina ia mata i tu ina pe o to yalom fa na ule ta uo nei nga uma le ia tatou mtau pu le la tau ave le semester lona lua ia oni vai nga fo ia wal fa sanga fa to mai ina o to am fa na wi vai nga se mo le tu lang fa tai ia ona o taimi ia ai ele ngona misa e fia tala pe o to fina ngale longo tatou por kalame nei wa laval fa fonga manino man sila si o tatou wa tunu sili ia yo matua o isi me yo le fa ne nefo nei matu o le ele wingo le me o le minga le ka mo e ka mai ki o langa ko sile o le lunga ai le ona mo pe to wa noa ile vai so fo mal fa nga so longo tatou por kalame tatou fi lo i pe longo por kalame nei fa so to fina ngal ai ono tatou taimi o por kalame o le fo wa fa lam fai ia ba tu ele va no mo te sau no ai ele ngato ni vai nga mo le fai we lo so no man fa tuang ai ave ya long fa no o nga mo il tatou li stala le vasfo oi fa tai mo pola tau te le vai nga le ona e ai foi ni se le o fesili mai pe ai tu langa tatou por kalame ia ai e fai lo atu ia o vai aso fo ia o e fai el tatou restala mo se mesalua ia lo ava noa o nei ia pole fa ululunga fo yo le nei tu pai ia Dr. Honi Arasala Noa ia po sesi fo yo la faingal wengal tatou tu pai le media and communication departments ia pole fionga fo ia sa wi al tatou le fa ululunga al tatou sa fainga a fio mai matala mai au e to e mau wai ni si fa amtalanga ma fa tal noa atili ai ia le fa tonga ina o le tatou mata upu nei o le afata mo e a mata fo ina fati no ina mo se mesalua le tu spas fa vai ia manisi fo i fa amtalanga le tatou vai nga muli le muli pola ona e lua la fu fata o tui tatou po kalame o lunga ia o nga nei lunga i maululunga ia fa pia fo i lalo le tatou tivets o lalo vai nga le po kalame tau lima ia po matata ese e lua tatou por kalame na ala fua mo ina to uma e fia i loa atili a fia mai vai aso fo ia e fatal no atili ia manisi fa amtalanga tau il tatou mta upule
malo falo lava ia ai ave ia lo leo fai mafonga ta momoli le fionga i le matua sa fainga ia momoli atu il faftai tele a mo le pola le tovaenga ia me se fo esfina ngalo le pulenga le university ia mo le ava no fo i watu ina mai fai lua atili ai ele umai tatu maftanga tatu te fei lua ipea ia lo tele lava ni se vaenga lo fala lo atu wa ia tatu por kalame ia se taimi fo itu ina atu lungo tatu tu fallinga ia le tatu flyer le o mana sa ni fo le multimedia e fa ala wi lo ati le ai mata pena mai ai fo ia alo fa na i mo le tatu le stala ile vai aso fo e manu ia tele a fo fuanga lo to le vai aso ia male fai unga le vai aso ia fa pe fo i au fionga mo le pola ia ma se fa auto tanga ma se to fa ma fo i lo fionga ia me se fo i le fa tau tai o tatu por kala me le aso male aso fa tele ave ia lo leo e fai ma fonga fo i le pulenga ma tatu TV mo le atu lenga fa tele la auto sa fa inga ia le fionga fo i matua sa fa inga wole au mai le fionga sa wi takta Luis Matia ia leo fai ai masuita mo fo le vai ngor tatu po kala mo le atu fa tele fai vol nei aso anga leile tua tatu to e fai lo e fo i se taimi o le aso fo le aso la vol nei ia to e fa so mo fo i lo to fina ngalo ia anga leile tua i le nei aso Samoa ia o na o silsila mai fa fonga mai lungo tatu por kalame o Maleifua mai manatu o le wa atoa i lau fa fonga ia se tau fai atu al sunga leli tamai tai fai o ngasi ni le fionga ia misa ia awa le fa so ina oni se va nga fo por kalame fa wa ia le nei sa fa inga mai manatu fo o to ia lo fa nau o nei ngalo ia va nga nei ia a o le tatu por kalame se taimi o mua o fa solo mai tatu filo ia ma le sunga ia Martin Carey o ia le director tatu GPP ia po le policy and planning ia se taimi o tatu por kalame ia na fio mai le e fa so fo so na fina ngalo le ngana fa pe tania a wala fa fonga a le ava vai foi o tatu por kalame i sina fa fi fiang pupu ia ona so mai le ma le fionga ia Martin. Second semester enrollment for the National University of Samoa. Enrollments for second semester start from the 6th to the 9th of July, 9 a.m. at the NUS gym. For returning students, all you need to bring is your student ID and your enrollment fee payment. Enrollment fee for returning students is 200 tala. Fees for new students is 322 tala. New students, please make sure to bring certified copies of your birth certificate or passport, Samoa school certificate or equivalent, Samoa secondary leaving certificate or equivalent, tertiary qualifications, and measles vaccine confirmation. Mature applicants need to provide evidence from employers or trainers of at least 2 years full-time relevant work experience and/or training. For more information, please email studentenquiries@nus.edu.ws or call 20072 or visit our website. Second semester enrollment for the National University of Samoa. Faina ora alo fia imafatianga wa avilula yangangalea ole maungana wa mama faleni fasalanga wa otula fomai ni leanga isini tama Fama walunga maloa ea umema walunga ma eva aima walalo ilo ufalo alo talo fairo utau mafai la umanu lea sa tuli mai wana ulea tua esi la fia lo utau mafai Esili le pulelo na loto le lo le a le o le a isita si etu fa mai le nei olanga le o le
sitasi etu whaamama le nei o langa e leo le whale le me taua le anu whale e whaamumua e tawe le tua le tangata e moni lana tatua Sau sili ole fa mo lunga pese mai o mo lunga ka ngunga fua ile kala ya ni bukane sa ofenga ya ole me mo lunga ole mukia lava ngai o ya ole kosi ni ma ole fa mo singo mo malo lava malo le na sa wa ole mo sai mo le loko ma wala lo ke ka utingo e ya ile vale aso e fa e nga ye ma malo be ala for o sai ko fo mai o mai le o sia o nga sfa wa nga wa ko fu lava ka ko ma fa fo wa wa ngi ka o mi o ka ku la ngo ole ko ma malo e fa so ngai le Le sili, le toi pulelo na loto Le lo le a e le olo Le a i sitasi e tu whaamama le nei o langa E leo le whale le me taua Le anu whale e whaamumua E tawe le tua le tangata e moni lana tatua E sili le toi pulelo na loto Nei lo le a e le olo Le a i sitasi e tu whaamama le nei o langa E leo le whale le me taua Le anu whale e whaamumua E tawe le tua le tangata e moni lana tatua Ol to chaliu mai or chacho pukala mil nei foi vai ngol chayao I le Maleifua Mai morning show ya I lung or chacho TV valu ya mai se foi or fa fonga mai le tunu mar sisila mai so se vai ngol langi lung or chacho penga te fai langi chacho social media network senga yan te sisila mai chacho Facebook ya fa chalo fatu ya I le choice onga foi or chacho por kalame sisila mai Samoa ya leo mai fa chasi Maleifua nga polisunga foi ya Martin Kerry o ia leo le fa tonu o le vaenga o lo ia tu la fono mwhinga whaavai ia I te tonu o le Tātou University. Ia, talofa Martin. Good morning. Welcome to the program, the morning show, the Maleifua Mai morning show. How are you? I'm very well, very well. Thank you for having me on this morning. Yeah, it's lovely to be here with everyone. Thank you it's indeed. good to be here. We're just doing our promotion in each faculty about their roles and function. So it's good time to public know your function and roles of your division. Okay. Yeah. Well, we're called Governance, Policy and Planning. Okay, so governance is pretty easy. Parents, students come here and pay money to do their courses. All right. The government gives us a grant each year also to help us with those courses. Donor organisations like the Australian, New Zealand government give us money. So governance is all about someone's giving you the money, you've got to make sure that you're spending it on what someone's actually given it to you for. Yeah. So governance is pretty simple in that sense. Policy is even easier. Policy is about feeling good. It's about feeling good in what you do. It's about feeling respected. Yeah. It's about feeling comfortable, about feeling confident. So if you're a parent coming to the university, you're a student coming to the university, you're one of the staff here, like all these lovely guys working here this morning, it's all about feeling comfortable and confident, trusted and respected. That's all it's about. Planning, well, we're trying to put those governance and the policy things together so that people can see beyond today and into the future. And if occasionally it all looks like it's, wow, where's it all going? You go back to the plan
and the plan says, hey, this is how we're going to spend the money, or at least this is how we think we're going to spend the money, because universities, like everywhere, it's pretty volatile at the moment. COVID, potential for government shutdowns, all sorts of things happening. But we have a plan, and we put some priorities in that plan against the amount of money that we think we're going to get, against this feeling of integrity, responsiveness, respect, and trust. Right. And then the plan goes forward. So the idea is that in turn, every faculty has a plan. Reflects exactly the same thing. The whole university has a plan, and then it's how the university fits into the whole education sector. And then how the education sector fits into the whole national plan. So it's pretty straightforward. It's the national plan, the sector plan, the university's plan, and all the way down to 1 student, 2 students, 10 students, 100 students taking a course. How much money do we have? How are we going to deliver it? What are the outcomes going to be? And it's pretty straightforward. Having great people who've really, really committed, working hard, a lot of fabulous students, you get great outcomes, which contributes towards the economy, contributes towards sustainability. And that's all we do. So we try and provide the resources, the buildings, the teaching staff, and then in a collaborative way, how are we going to do all of that? Because we don't actually, my little unit, there's only 4 or 5 of us, we don't say, hey, we're going to do it this way and everyone must follow. We take the opposite approach, which is we spend a lot of time talking to folks, trying to work out what we are capable of doing, what we can do. And then when something happens which sort of throws all of our plans out of the window, like COVID in March of last year when I first started, what are we going to do now? True. Because the day I started, everyone had gone home. And I walked in on the first day and there's like nobody here. And I thought, wow, where do we go from here? And in no time at all, the fabulous people we had in the faculties and the schools and the centres, they put everything online. We had a wonderful time working with the students. We did a great campaign called Clean Hands Save Lives, and we changed the whole atmosphere. It started with a sort of whoops to wow, we can do this. And this is a great place, and a lot of really good people. So my job is actually very easy, but I'll share a secret with you, and I don't want anyone at home to know this secret, okay? My unit writes an awful lot. We have a lot of plans, we have a lot of policies, we have a lot of things that we've decided. Most people don't actually read it because it's human nature. You want to hear it from someone, you want to have a discussion. Right. And so we take our direction very much for what the Vice-Chancellor says. Let's do it by discussion, debate, dialogue. And then my job is to try and get a lot of that into one document. And sometimes this is where we hit a bit of a problem because governance, policy and planning sounds very, very formal. But it's actually got to try and be really dynamic and reflect all the great things we do. But when you're taking something that's a great idea which created energy and momentum and we're all out there doing it, to actually describe it is quite hard. So I don't blame people for not getting too hung up on the words. But eventually, all of those words go into documents where we say, as a university, this is what we've done. It's our directly speaking to the whole of Samoa and Samoans internationally and saying, this is what we're here for, and this is what we've done. That's my job, and that's why it's so much fun. We've seen, Mr. Kerry, one of your policy that I've seen that sending around on emails, on staff emails. One of your policy is tobacco policy. Can you elaborate more on that? It's quite interesting, some of part of your policy there. Yeah, sure. Well, the tobacco policy is really an attempt to have a discussion about whether or not the university as a national institution wants to take a lead in a particular way. So at the moment, we have a policy that says, please don't smoke in any of the buildings and don't smoke within 12 metres of the buildings. All right. Okay? Now so we've got little smoking areas. We've got 4 campuses. One of our campuses, though, School of Medicine, there's no smoking there at all. But the thought was, very simple thought, if we were to follow the World Health Organization guidelines, and they've got a whole project on making universities smoke-free, if we followed that, what would we look like and how would we do it? So the first thing is we've surveyed, or we're in the process of surveying all staff and actually saying, are you aware of the risks of tobacco smoking? Right. Are you aware of the way that you can be exposed? If you are you concerned about it? And are you in favour or not in favour of a total ban on tobacco smoke? Now what that would mean is if we do have a total ban, that whether you came here as a parent or as a student or as a member of staff or as a guest, you came to use the gym, you came to use the Whale Samoa, the expectation would be
you would not smoke, but higher than that, the expectation is you would not be exposed to tobacco smoke. Because a lot of the science on the subject has moved and has suggested there is no safe limit to being exposed to passive smoking. So I may not be a smoker, and despite what you can see on TV, I go to the gym quite a lot. There's no point me sweating away in the gym and there's someone smoking outside. You know, you can smell it instantly, and you know, you might walk away to the other side of the gym. But the idea is to actually run three things at once. It's about this notion of non-communicable diseases and how important it is to have a symbolic message about that for everyone. The second thing is to make people aware that there's probably, as far as I understand the WHO reports, there's no real safe limit of passive smoking. And then finally, it's running through a process so that people can really support the idea. Because we're not trying to discriminate against anyone who does smoke. You can still be employed here. You can still be a student here. Most welcome as a parent if you're a smoker. But when you come in the front gate, the idea is that, as I spoke of earlier about policy and planning, the respect side of it comes in. That when you come to the university, that's a place that's smoke-free. And after all, we're only asking you to do it if you're an employee for about, 6, 7, 8 hours a day. If you're a student, maybe 4 or 5 hours a day. If you're a visitor, maybe for only an hour. But it's important to recognise there are some places in Samoa which are saying, hey, this is actually doing us all harm, and maybe it's time we had the discussion about how we stop doing it. So we're offering support for people who'd like to stop as well. Biggest problem, and I think it's a fair one, is the staff saying, well, how do you enforce it? Because no one wishes to be disrespectful. We're asking everyone to take responsibility. We're asking everyone to say, if they see someone smoking, respectfully ask them not to, and to understand why we're asking people not to. If they get a rude response, then we're suggesting that that's a difficulty in itself. We'd like it to be something that we can agree upon. We will do with enthusiasm, but we will do it with politeness and with respect. And those are the values that we've asked to demonstrate in anything we do. One of the policy that might be interesting to design is alcoholic policy. Is there any alcoholic policy in the university since you started? Well, as far as I'm aware, there is an expectation that people will not consume alcoholic beverages on any of our campuses, whether you're a staff, student, or parent coming here. That's the expectation. There's a number of reasons for that. Most people who come here many people who come here come in a car. It's not good for a national institution like a university to be saying to people, hey, it's okay to drink here and then jump in your car. Don't want to get involved in that. Try to send a very polite message to say, please don't do it. A lot of people, though, when they come here and when they're successful, would like to celebrate. It's a perfectly natural thing to wish to say, hey, you know, I've got my degree, or if I'm a member of staff, I've completed my PhD, or I've done something really good. That's fine. Take it off campus. Don't do it on campus. It's the same as the smoking thing. It's just saying that respectfully in Samoa, there are some places where the preference is to show leadership and to say, not here. More than happy to respect your wish to celebrate, but somewhere else. Now, are there, I'm pleased to say, as far as I'm aware, very rare occasions when people either come here and they've already had a drink and they're asked not to come? Yep, that happens, very rarely. Have there been occasions since I've been here? I think I've only been here for 15 months or so. I think that I'm aware of, I think there's only one instance of, I think, one person drinking alcohol here. So people do respect it. But we do run a restaurant. We've got a fabulous restaurant, Visions Restaurant, which we run with the Australian Pacific Training College. And I've been invited there, and I've had a drink there, and it's normally an occasion which is a celebration. So I think what we're really trying to say is that the general suggestion of celebrating, no, we don't do it on campus. If, however, you get invited to something down at the Visions Restaurant, which is part of what we do, because hospitality, after all, is an important part of our training, hey, by all means. But most of the events that we do now, whether it's a council dinner or it's something to do with the faculty, we try to encourage people to always go down to the Visions Restaurant, because then you're walking into a restaurant. You know, you expect to show respect,
you expect to be respected. But no, generally the question is asked about alcohol on campus. There is no alcohol on campus, other than if you go down to the Visions restaurant and you have a drink with your meal. That's us. Yeah. It's like anywhere else though. Anywhere in up here or any of the islands, you're always going to end up with folks who have had a drink before they come here, or for whatever reason, they might think this is an opportunity to celebrate. Yep, fine, but not on the campuses, thanks. Yeah. That's great. And one of the questions, Mr. Kerry, it's regarding the translation of all those policy, because I see that maybe 90 to 95 our population here in our NUS communities are all Samoans. Absolutely. Are you planning to convert and translate this all those policies in Samoan language? Yeah, well, when I first arrived, one of the first decisions was that we would progressively move towards having all of our documentation in Samoan. So, like for this morning, my apologies. I can hear Samoan reasonably well. I don't speak Samoan very well at all. No worries. But we have, again, some extremely talented staff here. And some of our documents are already jointly in English and in Samoan. So the statutes of the university and the policies of the university will progressively get there. But our annual reports, our corporate plans, a lot of the formal documents we have are already available in English and Samoan. And we've got some great staff who do that for us. But it's going to take us a little while to get all of the policies and all of the statutes from English, which they're currently all in, into Samoan. So I'm grateful they're in English at the moment, but it's something we've recognized and something that we're doing something about. Yeah. Thank you so much. That's We'll it. come to the end of our morning show, and your time is... I'd just like you to send some advices for our students that will come next week for our enrollment. Sure. For the semester 2. Yeah. Well, first and foremost, it's a great place, and welcome, and I'm glad you're here. All the staff will be looking forward to seeing you. All we ask is the same as we ask from everyone else: integrity and respect. And you're going to find that people are going to show that to you. Please show it to your student friends. Please show it to all the staff here. And you know, it makes a huge difference. It creates a lot of momentum. It creates a lot of energy. And it's what makes the place really great. So thank you. I hope you really enjoy your first week. You get through enrollment easily with a big smile. And we look forward to it all kicking off next week. And thank you. All right, I appreciate your taking time to come down and have a talk for this show. That's our Maleifua Mai morning show. And I hope we will have another time in the future to share with the NUS community. And I thank you and have a good day. Thank you very much. Yeah, after yatu Samoa, leo mai alfa tanoanga. Ia mse tasi fo yo office si ni e tono tatu lau mo le papa ngala le sunga fo ia Martin Kerry o ia leo le fa tonu ia board director o le vaenga o governance policy and planning ia taua fo il fa fonga mai ia o leo tau mo fai ia le sunga ia Martin e fa li leo il tatu ngana Samoa ia vaenga uma ia o fa vai ia manai policy wal manino atu to sila le au fa nga wenga ia manatu ia o le ava vai foi o tatu por kalame le vaenga o taiao ia ona te tali watu le mo le fa mai ina i fa fifianga.
Second semester enrollment for the National University of Samoa. Enrollments for second semester start from the 6th to the 9th of July, 9 a.m. at the NUS gym. For returning students, all you need to bring is your student ID and your enrollment fee payment. Enrollment fee for returning students is 200 tala. Fees for new students is 322 tala. New students, please make sure to bring certified copies of your birth certificate or passport, Samoa school certificate or equivalent, Samoa secondary leaving certificate or equivalent, tertiary qualifications, and measles vaccine confirmation. Mature applicants need to provide evidence from employers or trainers of at least 2 years full-time relevant work experience and or training. For more information, please email studentenquiries@nus.edu.ws or call 20072 or visit our website. Second semester enrollment for the National University of Samoa. Clean hands, save lives. Ai e tele ulu fale lotoa. E te tau lava ona fulma o lima. O lo ia I lava se te pua o moana saunia. E ao na mulmurita ia ile fuluina o lima. Ia whaonga lava nisi o vaila au fulu lima ina ia mautinoa. Lo malu pui pui a mai inisio sia mai a afia ai I se whaama. O li tu o le whaonga ina fo I o tatou whale le tā ua e pe ona sila fia. E te tau lava ona whanu mao tatou lima. I le taimi e mai ai ona whaonga ai ana fuanga. O mea ai matau mawha ia sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mama o lima. E tele soifua o le ala vea ina mai I whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na fausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no fuanga fai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. A wa e to o tele tangata o le auia. Whaonga paipa o lo e tutono le tato lotoa. A e a ngai le pasi. Fufulu mua mua o lima. O le pasi, o nino fuanga wa pia pia e whai ngō fie o na pepesi ai whaamai. E mawhai o na lavea ina ma whaasauina pe a whata ua a wala ma whata ita inga. Fufulu mama lima. O le aunga lea ma le whaamoe moe e ao o na whaalau teli. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le mālolo ina. E ao na mata lava ia I tātou lava. E sili le pui pui. Nai lo le tautonga fitia. Tini mama, whasau I ngai leola. Ia o le au atu tani mai tātou pōkalami. Ia ma leo tō sila mai foi, ia le foi ma whaatasi atu. Ia ma siuso ia fiti ale. Ia o ia foi se tasi o tamaitia onga o lo whainga luenga. Ia ma onga. Ia o le I tono tātou wainga nei o le tātou TV. Mai languna lama le ngol whaafitai. Ia o le foi mona ia vanoa. Ia o mai atu nisi o pōkalami ma nisi foi o vanoa sa sila mai lunga o tātou Maleifua mai. Le foi whaatala noi nisi o nanga. E mai se foi nisi o ofisa sinia. Ia tāua po I lau whaafonga mai Samoa. Au nei vaenga o tapokalame, leo lau na mwhai ua fiti. Ia, sa o le. Ia, mai ia sau noa ngā whalai au wa fui le alo mai o whanau lewa ia so wae whaikau ia lau oe levo. Ia waku sa o awhi tau I lei malisisina mai o tupulanga. Ala ngā waku lau whautuanga whaatama ma whaatangata matua, ia whaatangata sinia foi po sisia vaenga whalio le tunu. E le whaikau. Ai si lo fautua I alo mwhanau, o lela a e mai nei kuata. E whaata I tai mai e te oe. O lea tātou te ngā lulue, ia, e ui ana le maua sau tutongi. A lela vai tātou te ngā lulue, e te a oa o mai a onga, ia, ma whai foi o na sa ili ata mai o I tono ngā ruenga nei.
e te oi fo le tai miwa mai ai le haunga ua maua nei au to mai whaapitoa Ia sa o e te tono le tātou ofisa nei ma le tātou TV masalo e le whainga tā fo o na tu se ava no e whainga luenga i se tangata pio oe e le oe ai pio sisi o oe e le lei ma wha maoni ia i te tono le tātou ngā luenga o lea e le skala le vaso lea ua mau sau le skala Ia a ko ngoi o kura so lo sau ki le skala o mau ia gaming ia o le se e ma di ya o tātou sponsor lea e le sponsor inga le skala na o tātou mea whainga ngā tātou e avu ai tātou talo tātou talo le vai asu tono fo i te o maua se so soani ia wa le fa toa uman tala no pi fa asanga polu ma ano ma ia ma ia e va toa ina so soani fo e fa lava ila u listala ia na vai e te fia ia to la ngon na fia o va ma fia tu langa le e pena ona isa no ma e pola o le tau o na vai a fai e pasi lo la mta upu le la o ma to a vatu lo la io nei fa ma Wani au ana batu wa ngai e ke fo e kalo alo ia ai le fa fonga mai e si o tatu tu no e mai fo le mol papa ngala ia pi ona i tala mali na ia o fia ngai fo i mai si so nei afiti o io se tangata le lei fo o lo fai on mato fo ngaluenga ia mau te le fo lo na sao male malo na to mai i le fa mai ai no tau maftanga i tono nei ofisa pe atoe ia le lava o e si sila mai le mato fo lai ia ave i so fo tuanga i le fa fonga mai na ia wo ia mai se vaina ia pa ang le fa university ia o lo anga mai le stala i le vai aso ia va tai pola mola no ia e mo na fa malo atu le malo la tinu pena ona mafuta mai tatu po klame ne Maleifua mai ia fa mo le atu le fa malo e la to pena ona mafuta mai atu mau pena ona mau mai tatu fa salonga i lungo tatu penga te failang ia malo le sa ia tatu ona ua matadia foi tiutem fai vo nei foi yaso io las for rightly aso muli foi o ngaluenga i tono farfenga luenga malo le sa tatu fai me fia ia a vea ele neva no tau e mo le tua ia se fautuanga fa ta mai titi a onga fo ira ma tau fo ia vaenga ma tau ia ta mai tia onga ia usom tu fa finne ia o le aso muli neva yaso ia lava na ma lo ia ata ele lava pe fa pe o le nasa no folet vale ia ma fight fe au ta mama tina ia o se ta singa o ngaluenga ele ma se fenga ta ona e fa ia tu ta mama tina ila ristal na fa pe mela io ta mama tina le ai se I ma fa pe te to ya lu da na no overload le sta ia ele ma se fenga ta pe fa pe sa e sta mai fa longo ia e ta tonu fo ia e mai fo I ta to ristal ia mo tino ai te ha onga tu fo I le kwata mudi e manu ia uma ia au tau fainga wa lo ta pua I marfia ia e oi fo I manuia wa upola tinu e a fu mai maunga manuia o la tau fo yo matua ia mai ia fa manuanga ia te tatou ia se tasio fa marosi ia te tatou fa nau usom tu fa fine ia te tuana lotu pe ia ole ali e le tadio me uma tatou wo ide ali tatou te talo finau ia ona o mai ide o le so sani city ia te tolu ina re mai tatou I tatou tamu fainga uma ia usom tu fa fine ia marolo sa ia pauna o se fa marosi ia ma se fautua tu fa ta mai titi a ngoro ni tangata fa taupa ia ile nei foi ta ia o ala tu le tatou por kalami o le Maleifua mai e fa tai tele mo la no ia o le ana tātou iai le tai au manisi fo yo vaenga sa pu e mai lungo tātou por kalame nei ia sa ole sila iai sa mo ia inisi fo sa o mai ala tau fe tu sia mata I lungo tātou por kalame Maleifua mai lungo awala ia ala e sila mai nei vaenga ia on fa mai atu le tātou por kalame ole anga I mai le I sare mo le wala le lunga sare mo ia la ngai mai le I ala usu mai foi nei de tai au I le ngaluenga ia o lo ngao la vala teli e do pisi ia no tele tai mi le ia tele la vo pena ona ta pena sa uni voi la tu ia ngai mai ngaluenga ia ma boli mai foi fa nau da onga ia de pena no to sila mai ia pena ona sa ngale mu pe no la teli le ai ngao le ala
va ia o le ai sa ngale bu wa sa wo ta e o nei vai nga ia taua i le silsila si o tatou tunu ia le fo wa tatou mai tau na ia ta yo va tunu o tau le tapu e mai lunga le wala awa nga i mai tau langa ia le wo mai tau langa ia o lo nga le wala masalo te mi le fitu taia ia sa le fitu taia nga i le val o lo lava la te mi tuni mai nga lunga pe o nei silsila mai sa mo ia i lunga o tatou wala i le nga i mai tau langa i nga lunga ma fe au voi ia i le taimi leo le taia fa malo te la tu le foina mai ana la tu wata ia i lunga o tatou pokalame nei o Maleifua mai ai awani ngalo sa mo fa nga pe tatou pictures sia nu avatu ia o le NUS broadcast lo fa so atu ai ia ma mai ei so langona ia i lunga o tatou mapu mai na ia taia e winga i le aso ma le aso i lau tautua ia mai se foi lunga o wala ia pea e malanga mai taulanga ia pia ele na o le malanga mai foi ia pia sa o le i o i sava i puleo no sava a fai foi le ke malanga i foi se si tu o sala fai ai mo mai ai o lai se fa lave ia po to a foi ia lunga le awala ona o le pisi ia au mai ia au ma ko ia sala fai fiti ia sa o le e de pe o le pisi i highway i kong kaulanga malunga mai i sau e fi le mu ma jo ia sala fai le ai se to i lunga le wala e wa fu ile ia se pisi sa wa kau ia tu na fai malia lo waso fai malia mai lo sabe fa pe nao lo ia nga i mai tau langa ia fa pe nao na fa mo lo sa ngale mu mana ia fa chele ia ona o pokalami o lam fai ia fa tu fo mo tato o fai ngalenga ia mana tua o lo sa ngale mu lava fai foi e teu sumo ni tai au ele atol malos ia ona ai fai pe pa ia a tulanga foi te fa noi mai ia ona foi ia so malo lo nga fati ai ia ona fa tau nu ai ni se fuanga ia ai fa tumu pe ia nai pe pa fo le fai nga luanga o tato ia nei university ele fa pe tu o lo tamai tiao tu o ai foi male fai nga luanga inde i fa pe mai tato ma tu malo le tu e tu o atamai ai pa o ale fai nga luanga mai ai la matanga tau sanga si e fai foi nga luenga ia te sema e no winga ta fau tu te mai te malolo ia a lo nga lu e pele foi nga lu ia tu tu mai foi la i ta tu tu a vau ia ele semester no lu ia fa pena ia ai fa manu ia tele le tu le ia so fe au nga luenga ia le nga lo foi ia le fionga ia la ulu ma le foi nga luenga ta tu bookshop ia le mai nei vaanga nei ia ai mai se foi la e o pokalame ia mo le tai au mo matango fia tatou Maleifua mai a talo sanga i se tasi foi o fia maua mai nei fasalalauga a fai te fia sponsor ingal ka ko port kalame nei Maleifua mai e fa tanga au mai sau fe autustusi i lungo tatou pitches nga ia mai e sau ofa e te ona soani mai tatou port kalame nei Maleifua mai o port kalame nei pe on fa lai lo atu nei aso alo mana i taimi o sola e au nga mo le fa lau loina ia o ngal fa nau tu langa o la tu mta upu ia o le fina ngalo fa ia o ngai tau avenga por kalame uma e mai tonu tatu sau fa inga sis fa lau i loa i lunga o tatu por kalame nei ta ua la fa fonga mai samo ai so se tasi fo tonu university te fia lang sua malo si nei por kalame ia au mai lang e ta ua ma te mno mia ia e lau soani ina ia fa le ia tili ai tatu por kalame moli lenga fa tai le fionga sang portele ma le finga lenga sunga ya chakles ia pe fol tlenga ya sale utongi ia il nei foi tai am lang so malo si moli tu fa tai ia il fionga ya il sunga ya sa right e vita fa le upolo ia le o le director tatu vai ngala ICT o lo ila lo tatu TV nei ila na fa mon molunga malo toi fu manguia ia fa foi o le e tala au e faise ai ngole uli ia mana tua mai se au foi ngaluenga lo ngalu fel nek time mai se foi ia tato o foi ngaluenga to tato ICT man wi auto foi val nei aso ia ol fai unga na tato pokalami tato to foi loi ile aso ata ia time level nei ia o yo le aso ngafua o le svalile nei chat o le aso ngafua ile se tato pokalami le sto na imana sa o le aso ngafua le aso fo il time nei ia tato to foi loi o nei ngalo ia to sa mo fa so ile to lai lima ile afia finei so fua mai man wiau foi sa mo
Tangana.